renal cell carcinoma. It's a very short topic. It's not a very long topic, a major topic, but it's very important topic for you. In every year, you can expect at least one question, either a long question or a short question from renal cell carcinoma. Last year also there is a long question direct long question from renal cell carcinoma itself. It usually comes as a clinical picture, clinical scenario. The presentation part of renal cell carcinoma is very important for you. It's a very typical type of presentation and it's called triad of hypernephroma. Another name of renal cell carcinoma is hypernephroma. It's a triad. There is a three important features, points of triad. Triad means it's a triangle. So it's a 3 point. One is palpable mass. Second is there is painless hematuria. And third point is there is pain at the costovertebral angle. So there is a triad which consists of three important points. One is painless hematuria, second is palpable mass, and third is there is some kind of pain at the costovertebral angle. So with these three important clinical features, our renal cell carcinoma usually presents. But হাতির দাঁত একরকম, খাওয়ার দাঁত একরকম হয়, সেরকম ভাবে এই ক্লিনিক্যাল ফিচারগুলো যা বললাম এটা আমরা বইয়েই পাই। In practical purpose, renal cell carcinoma actually presents with its different kind of paraneoplastic syndrome. Now someone just told me what is paraneoplastic syndrome. একজন বলো, what is paraneoplastic syndrome? What do you mean by paraneoplastic syndrome? Bolo. Anyone? Ritika? Site or origin of that neoplasm or its size of neoplasm. But how can it be described? Yes. Group of disorders which cannot be diagnosed, cannot be described by its site of origin or size of the tumor, but it can be described by different types of elements which is liberated by the neoplasm. Right? That is called paraneoplastic syndrome. So it's a very good example of paraneoplastic syndrome for renal cell carcinoma. So with this background, I am starting the renal cell carcinoma per se. It's the most common type of renal tumor, and around 85% types of renal cell tumor is of adenocarcinoma type. So other than adenocarcinoma, there might be so many different types of renal cell carcinoma, like squamous cell carcinoma, transitional cell carcinoma, but around 85% of all renal cancers are adenocarcinoma. The presenting age group is late 60s, late 60s, 6 to 7 decade it usually present. More commonly it is seen in male, and previously it is known as hypernephroma. That schematic diagram is very important. You have to notice that usually the renal cell carcinoma arises either in either pole. Either it might be in upper pole or lower pole. And mostly the renal cell carcinoma is sporadic, definitely sporadic, but there is a substantial amount of renal cell carcinoma which are usually present as hereditary group. Okay. So what are the important predisposing factor for renal cell carcinoma? It's very important. What are the important predisposing factor? Of course, one is tobacco smoking.
It's a very dangerous thing for development of renal cell carcinoma. Apart from that, long-standing adult polycystic kidney disease. তোমরা পড়েছো already তোমাদের ক্লাস হয়েছে. So one of the major complication of adult polycystic kidney disease is it might transformed into renal cell carcinoma itself. Okay. Third thing is different types of polycyclic hydrocarbons. Exposure to polycyclic hydrocarbons and of course the heavy metals like nickel, chromium, zinc, etc. Mercury, cadmium, etc. Exposure to this kind of heavy metals. Usually in those patients are present from that who are belonging to the residents of sea shores. যেখানে মিনামাটা ডিজিজ হয়, মার্কারি এক্সপোজার খুব হয় বা ক্যাডমিয়াম এক্সপোজার খুব হয়. So exposure to the heavy metals is very important predisposing factor. Another is chronic renal failure and it is associated with dialysis. Yes, and there is an important subtype is duct of Bellini. Carcinoma arising from duct of Bellini or intercalating duct. They have a very worse prognosis and they are associated with the dialysis associated, they are known as dialysis associated renal cell carcinoma associated with the chronic renal failure. Next is obesity and hypertension. Hypertension itself is a predisposing factor, but hypertension actually occurs as a symptom of paraneoplastic syndrome due to production of renin. Usually the renal cell carcinoma presents with hypertension. It's a very important feature that renal cell carcinoma either associated with hypertension or it presents with hypertension itself. Okay, and last is very important genetic. একটাই genetics তোমাদের মনে রাখতে হবে, that is known as von Hippel-Lindau syndrome. Von Hippel-Lindau syndrome, and it is commonly associated with the clear cell carcinoma, and of course it is either it present as sporadic but small group, but usually it present in a hereditary group, hereditary clear cell carcinoma variant. It is associated with the loss of 3p, loss of chromosome number 3, short hand of chromosome number 3 due to the imbalance, translocation or deletion. There is loss of 3p. Okay. What are the other features of VHL? কেউ বলতে পারবে? এটা তোমরা পড়েছো. Anyone? Noboru? Other features of VHL, anyone? Hemangioblastoma হয়? Yes, hemangioblastoma. Other than that, pheochromocytoma হয় অল্প, but major one is hemangioblastoma. Next, papillary carcinoma of epidermis. Epididymis. Papillary carcinoma of epididymis. And third is, that's also triad. Third is renal cell carcinoma. Okay. So there is association with inactivation of some other genes like MET gene. Inactivation usually occur due to the hypermethylation, and that inactivation of MET gene due to hypermethylation is associated with the another type carcinoma known as papillary renal cell carcinoma. That might be also sporadic, might be also hereditary type. Usually the sporadic papillary carcinoma are associated with the trisomy, some trisomies like trisomy 7, trisomy 16 and loss of chromosome number Y. These are usually the sporadic type, but if it's only trisomy 7, it's an familiar type, hereditary type.
So there is some difference between the sporadic type and hereditary type. Sporadic types are usually present in relatively early age group, 60s, in upper 60s, 60, 65. But hereditary type, sorry, opposite বললাম, hereditary type হচ্ছে usually in the upper 60s, but sporadic type lower 60s or 70s, that is 68, 69, 72, 73, sporadic type. Sporadic type usually affecting the upper lobe, upper lobe, that is the upper pole of the kidney usually, and usually they are single foci of neoplasm. There is a single foci. তাহলে কি কি বললাম, স্পোরাডিক টাইপে কি কি হয়, তিনটে ফিচার, ইউজুয়ালি আর লেট এজ গ্রুপ, রিলেটিভলি লেট এজ গ্রুপ. Second is usually in the upper pole of kidney and there is a single foci. But the hereditary type usually in early 60s they are equal distribution of upper lobe or lower lobe, or there might be not, they are actually or always associated with the multiple foci of neoplasm. They runs in family. Like subsyndromic approach is there. Subsyndromes are associated with that, like hypermethylation of MET gene is associated with the hereditary papillary renal cell carcinoma. VHL associated with the familial clear cell carcinoma. Okay. Next, like trisomies, যেগুলো বলেছিলাম, trisomy 7, trisomy 16, trisomy loss of Y, these are sporadic group. These are associated with the sporadic group. But some important chromosomal disbalance like the translocation of 3,6, translocation of 318, 38, 311, loss of 3P, these are all associated with the familial group. So these are the basic difference of sporadic type renal cell carcinoma and familial type. বুঝেছো? Basic difference টা বুঝেছো? Age group এর difference হয়, foci number of foci difference and the site of occurrence. Genetic factorটা তোমাদের লেভেলে না জানলেও হবে. এছাড়া কি, এছাড়া সাম ইম্পর্টেন্ট ফ্যামিলিয়াল সিনড্রোমের সঙ্গে অ্যাসোসিয়েটেড আছে, কিছু বলতে পারবে? লাইক টিউবারাস স্ক্লেরোসিস, বার্ড-হিউজ-ডুবে সিনড্রোম. ওকে, বার্ড-হিউগ-ডুবে সিনড্রোম, টিউবারাস স্ক্লেরোসিস আর হ্যাঁ ক্রোমোফোব ভেরিয়েন্টের সঙ্গে, ইয়েস ক্রোমোফোব ভেরিয়েন্টের সঙ্গে. এটা তোমাদের লেভেলে না জানলেও হবে, অফকোর্স এটা অনার্স কেউ বলতে পারলে অনার্স মার্কস, এটা এমডি লেভেলে ইম্পর্টেন্ট এই জন্যেই, বিকজ whenever and like multiple leiomyomatosis with clear cell carcinoma, it's very important এই জন্যেই যে এই সমস্ত এক একটা সিনড্রোমিক অ্যাপ্রোচকে ধরে ধরে, একমাত্র রিনাল সেল কার্সিনোমা হচ্ছে তাই নয়, কি হয় রিনাল সেল কার্সিনোমাতে আমরা দেখি যে বডিতে আর অন্য কোনো নিওপ্লাজম আছে কিনা, কারণ তোমরা জানো যে ইউজুয়ালি এটা মাথায় রাখবে যে কোনো একটা নিওপ্লাজমের ফোসাই যদি বডিতে থাকে, সেকেন্ড নিওপ্লাজম হওয়ার চান্স খুব কম থাকে। যদি অ্যাডিনোকার্সিনোমা কোলন থাকে, আনলেস প্রুফ আদারওয়াইজ তোমার বডিতে অ্যাডিনোকার্সিনোমা কোলনের বাইরে কিন্তু আর কোনো নিওপ্লাজম নেই, যদি না সেটা কোনো হেরিডিটারি অ্যাসোসিয়েশন থাকে, যদি না হেরিডিটারি কোনো অ্যাসোসিয়েশন থাকে, লাইক এপিপি, হ্যাঁ এরকম। এপিপিতে কি হয়, এগেইন কোলন সেল কার্সিনোমার সঙ্গে কি হয়, অ্যান্টির অ্যাবডোমিনাল ওয়ালে একটা ডেসময়েড টিউমার থাকতে পারে, তাই না, পড়ানো হয়েছিল। অস্টিওসার্কোমার সঙ্গে আর কি থাকতে পারে, যদি কম এজে অস্টিওসার্কোমা, প্রাইমারি অস্টিওসার্কোমা যেগুলো প্রেজেন্ট করে তার সঙ্গে কি থাকতে পারে, রেটিনোব্লাস্টোমা জিনের লস হয়, তো রেটিনোব্লাস্টোমা জিনের যদি মিউটেশন হয় তাহলে আর কি হতে পারে, চোখে কিছু হয়, রেটিনোব্লাস্টোমা জিন ইটসেলফ মানে কি রেটিনোব্লাস্টোমাই থাকতে পারে, এরকম করে। অস্টিওসার্কোমা অ্যাজ সাচ কিন্তু যদি স্পোরাডিক হয়, যেটা মেজরিটি পোর্শন, সেখানে কিন্তু সেকেন্ড নিওপ্লাজম থাকে না, বাট ইফ ইট ইজ অ্যাসোসিয়েটেড উইথ সাম হেরিডিটারি কন্ডিশন,
it is associated with some loss of some important genes, then there might be some secondary neoplasm, not secondary, second type of neoplasm also there, or even third type. Anyway, genetics টা important নাই, but renal cell carcinoma ক্ষেত্রে genetics টা important হয়ে যায় তোমাদের জন্য. Now this is important. What are the variants of clear cell renal cell carcinoma? The most important variant is clear cell carcinoma. It is majority portion, around 60% is clear cell. Where from it is arising? It is arising from the proximal tubule in the cortex. So তোমরা কোথায় খুঁজবে যখনই কোনো রিনাল সেল কার্সিনোমা, তোমাদেরকে ক্লিয়ার সেল ভ্যারিয়েন্টই দেওয়া হবে। ইট হ্যাজ এ ভেরি বিউটিফুল প্রগনোসিস, ভেরি গুড প্রগনোসিস থাকে। কোথায় খুঁজবে? কর্টিক্যাল পোর্শনে থাকবে, ইন আইদার পোল অফ কিডনি। ওকে, সেকেন্ড টাইপ ইজ ক্রোমোফিল টাইপ। এটা আগে বলা হতো ক্রোমোফিল টাইপ, নাও ইট ইজ কল্ড দ্য প্যাপিলারি টাইপ। Papillary type usually found in the distal tubule in the cortex. Third type is chromophobe type. Chromophobe type is intercalated duct of collecting tubules in cortex. It is arising from the intercalated duct of collecting tubes in cortex. And fourth is collecting duct carcinoma or duct of Bellini carcinoma. It is arising from collecting duct in medulla. That is associated with the dialysis. That portion, that carcinoma is associated with the dialysis in chronic renal failure. So মোটা এই চারটেই তোমাদের মেইন ভেরিয়েন্ট। এছাড়া WHO ক্লাসিফিকেশন তোমাদের জন্য ইম্পর্টেন্ট নয়। হ্যাঁ, দেয়ার আর অ্যারাউন্ড 17 ভেরিয়েন্টস, 17টা ভেরিয়েন্ট হয় WHO তে, বাট দিস ইজ নট ইম্পর্টেন্ট ফর ইউর স্ট্যান্ডার্ড। সো সি, দিস ইজ দ্য গ্রস মরফোলজি। এটা তোমাদের মাউন্টেড স্পেসিমেনও আছে। কি দেখবে? দেয়ার ইজ আ heterogeneous mass, single foci of heterogeneous mass. See, this is an heterogeneous mass, of course, and single foci of heterogeneous mass. Usually it affects a single kidney. That is why it is known as unilateral in origin. কোনো রিনাল টিউমার যেটা বলতে পারে যেটা বায়োল্যাটারাল অরিজিন হতে পারে, Wilms tumor is bilateral type. So, but renal cell carcinoma usually unilateral. Usually it arises from the upper pole. Usually বলেইছিলাম স্পোরাডিকটা মেজরিটি, এবং স্পোরাডিকে কি হয়? ইউজুয়ালি যে কোনো একটা পোলে হয় এবং সেটা আপার পোলই হয়। যদি এটা হেরিডিটারি হতো দেন মাল্টিপল ফোসাই হতো, বাট কর্টেক্সেই হতো, কিন্তু নট মেডালাতে হতো। ওকে, নেক্সট ইজ হেটেরোজেনাস, মিনস হোমোজেনাস নয়। মানে কি? দেয়ার মাইট বি মাল্টিপল ফোসাই অফ হ্যামারেজ, might be some congestion, might be anything, might be even some fatty tissue, fatty brownish tissue, that is cheesy material that could be present at the foci. So, and it is tan brown in color or bright yellow in color and grayish white. So দেখো জিনিসটা কত বাজে লাগছে দেখতে। এখানে ফোসাই, এখানে হ্যামারেজ, এখানে একটা হ্যামারেজের ফোসাই, এখানে একটা ইয়েলোইশ ফ্যাটি এরিয়া, এখানে দেখো কনজেশন, এখানে আবার হোয়াইটিশ এরিয়া। সো দিস ইজ ভেরি হেটেরোজেনাস কাইন্ড অফ গ্রোথ, Renal cell carcinoma একটা important feature, though the prognosis is very good for the renal cell carcinoma, but the most important feature is at the time of diagnosis usually it spreads. So it has a late presentation. বুঝতেই পারছো, একটা ম্যালিগনেন্সি যেটা শুরু হয়েছে ধরে নাও মানে জন্মের পর থেকেই, সেটার প্রেজেন্টেশন হচ্ছে বুড়ো বয়সে। এমনিই তুমি মরছো তখন, 60 বছর বয়সে কে বেঁচে থাকবে? আমি তো ভাই বাঁচবো না। তো তখন তোমার এমনি একটা মানে ম্যালিগনেন্সি প্রেজেন্টেশন হচ্ছে। সো ভেরি লং টাইপ অফ প্রেজেন্টেশন। সো যখনই কোনো ম্যালিগনেন্সি লং প্রেজেন্টেশন হয়, সো দ্যাট মিনস তোমরা ভেবেই নেবে যে তার একটা স্প্রেড অলরেডি হয়ে গিয়েছে। It has gone to a different extent. কি হয়? Usually it involves the first হচ্ছে renal pelvis.
রিনাল পেলভিসে কোন কোন স্ট্রাকচার থাকে? ফার্স্ট যদি রিনাল পেলভিস ইনভলভ করে, দেন হোয়াট আর দ্য স্ট্রাকচার্স প্রেজেন্ট ইন রিনাল পেলভিস? বলো 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 বলো, কি কি থাকে স্ট্রাকচার? ইয়েস, আর ভেসেলস থাকে, মাঝখানে মাঝখানে ভেসেলস থাকে, মেডালা দিয়ে এন্টার করে। সো রিনাল ভেলস আর অ্যাফেক্টেড। So usually at the time of presentation, it spreads through the renal vein in retrograde fashion. Even it extend into the right atrium. That is the important clinical feature of renal cell carcinoma. Even at the time of presentation, it involves the renal pelvis, renal medulla, renal vasculature, and even it extends up to the level of right atrium in retrograde fashion. এটা মনে থাকবে। সেকেন্ড হচ্ছে পিছনের দিকে যাও, ব্যাকে একটা পেরিফেরিতে যদি অ্যারাইজ করে তাহলে কি ফাসা জেরোটাকে ইনভলভ করবে, পেরিনেফ্রিক ফ্যাটকে ইনভলভ করবে। সো ফাসা জেরোটা পেরিনেফ্রিক ফ্যাট ইনভলভ করলো মানে দ্যাট অলসো ইনভলভস দ্য কিডনির ওপরে কি সুপ্রারিনাল স্ট্রাকচার অ্যাড্রিনাল কে ইনভলভ করতে পারে। সো ইভেন অ্যাট দ্য টাইম অফ প্রেজেন্টেশন ইট মাইট ইনভলভ দ্য অ্যাড্রিনাল গ্ল্যান্ড. It might involve the fascia abgerota, might involve the perinephric fat, and even adrenal gland. Okay, and there is of course association with the some kind of distant metastasis. কারণ চলেই যাচ্ছে তোমার কোথায়, ব্লাডে, মানে হিমাটোজেনাস স্প্রেড হচ্ছে। যখন হিমাটোজেনাস স্প্রেড হবে, যখনই হার্টে পৌঁছাবে, তখন সিস্টেমিক সার্কুলেশনে চলে যাবে। সিস্টেমিক সার্কুলেশনে যাওয়া মানে কোথায় যাবে? চারটে, আমি কি করে মনে রাখি? LLBB, লাং, লিভার, ব্রেন, বোন। সবসময় ডিস্ট্যান্ট মেটাস্টাসিস বললে দেয়ার আর 4 ইম্পর্টেন্ট স্ট্রাকচারস LLBB। কিছু যদি মনে নাও থাকে, চারটে বলে দেবে, যে কোনো একটা কিছুতে ক্লিক করবে, করবেই। লাং, লিভার, ব্রেন, বোন, LLBB, lung, liver, brain, bone. So even at the time of presentation, that kind of metastasis might present. Okay, so this is the clinical feature, this is the presenting features of renal cell carcinoma. So basically I am talking about the renal cell carcinoma, means I am talking about the clear cell carcinoma because this is the majority group. তোমাদের জন্য renal cell carcinoma মানেই তোমরা ভেবে নেবে যে unless proof otherwise it is clear cell type, because it is majority, around 60%. তোমাদের জন্য খুব important. But there is some other variants also, like papillary carcinoma. Papillary carcinoma on the other hand is of multifocal in types, and it is affecting both kidney. It's bilateral and multifocal. Bilateral multifocal means that is papillary type. Papillary type is associated again with the dialysis, but in smaller extent, and it is papillary type, so there are some exophytic kind of papillary kind of growth, and that can be seen even in gross section, gross specimen. Exophytic type of growth, exophytic growth, papillary exophytic growth. Okay, and এটা যে কোনো papillary carcinoma সঙ্গে সিমুলেট করতে পারে, লাইক papillary carcinoma thyroid, papillary carcinoma তোমার এনিথিং, কি বলে, ওভারি, যা যেমন লাগবে papillary carcinoma multifocal, bilateral, হ্যাঁ, এখানেও তাই লাগবে। থার্ড ইজ chromophobe carcinoma. Chromophobe carcinoma is light brown in color. It's very difficult to distinguish the different variants from gross itself, but it is usually the light brown in color, and some foci hemorrhage might be present, but necrosis is so much rare. Necrosis, hemorrhage is so much rare. Usually the chromophobe carcinoma is the second best thing, মানে এর prognosis is second best prognosis. Chromophobe carcinoma, the prognosis is very good. And fourth is duct of Bellini, arising from the duct of Bellini, that is Bellini duct variant. It is the worst prognosis, বারবারই বলেছি, but important feature হচ্ছে usually that carcinoma is circumscribed. So in light microscopy what can you see? কি তোমরা দেখবে? Renal cell carcinoma তোমাদের স্লাইড আছে,
যদি তোমাদের সিলেবাস শেষ করা যায় ডেফিনেটলি তোমাদেরকে এটা দেখানো হবে। Renal cell carcinoma, most common variant again, clear cell carcinoma, and the name is suggesting itself that clear cell carcinoma, the cell are usually clear in appearance. Why clear? Because within the cell there is presence of glycogen. So, exactly. যে স্টেইনটা থাকে সেটা ওয়াশ আউট করে যায়। সো ইফ ইট ইজ গ্লাইকোজেন কন্টেনিং দেন কি স্টেইন তোমরা করো? স্পেশাল স্টেইন প্যাস। প্যাস পজিটিভ, ডায়াস্টেজ রেজিস্ট্যান্স না সেনসিটিভ? ইজ সেনসিটিভ। যদি গ্লাইকোজেন থাকে দিস ইজ সেনসিটিভ। যদি এটা ফিব্রিন লাইক ম্যাটেরিয়াল থাকতো, স্টার্চ থাকতো, দেন রেজিস্ট্যান্স হতো। So this is PAS positive diastase sensitive thing. যখনই কোনো ক্লিয়ার সেল থাকবে তখনই কয়েকটা ফিচার সবসময় থাকবে। Within the cell the nucleus is very small pycnotic type and it is the first হচ্ছে সেলের ডেসক্রিপশন দেবে। যখনই কোনো, আচ্ছা শোনো তার আগে আমি কিছু বলি মাইক্রোস্কোপি সম্পর্কে। তোমরা যখনই এরপরে মাইক্রোস্কোপিক কোনো এক্সামিনেশনে সেলের মানে আই মিন কোনো হিস্টোপ্যাথোলজির ডেসক্রিপশন দেবে তখন এরকম করে ডেসক্রিপশন দিতে হয়। ফার্স্ট হচ্ছে গ্রোথের ডেসক্রিপশন, whether the growth is circumscribed or not. Then what is the architecture of the cell within the growth? সেলগুলো কিভাবে আছে? Are they present in clusters or trabecules or sheets or monolayer cells, monolayer cluster cells, etc. or dispersed? Single. So cellular arrangement. Third is the different characteristics of the different malignant cells, like whether the cells are monomorphic or pleomorphic. If it is monomorphic, then what are the characters of monomorphism? কেমন দেখতে? Are they round to oval or spindeloid or plasmacytoid? Okay. If it is pleomorphic, then কেমন দেখতে? Like pleomorphic hyperchromatic, of course pleomorphic হলে সেটা hyperchromatic হবে। Then what is the texture of the chromatin? Whether it is coarse or fine, whether the nucleoli thin or not, etc. So first কি বললাম? Circumscribed or not মানে কি? ক্যাপসুলকে ব্রেক করেছে কি করেনি, মানে কি ইনফিলট্রেটিং অর নট। যদি ক্যাপসুলকে ব্রেক না করে দেন সার্কামস্ক্রাইবড, যদি ব্রেক করেছে তার মানে কি ইনফিলট্রেটিং। দ্যাট মিনস আই এম টকিং অ্যাবাউট সামথিং ম্যালিগনেন্ট। ইফ আই এম টেলিং দ্যাট ইট ইজ সার্কামস্ক্রাইবড, মোস্টলি আই এম টেলিং অ্যাবাউট দ্য নেচার বিনাইন। ইফ ইট ইজ মোনোমরফিক, সেম পপুলেশন যদি হয়, বিনাইন। But there are substantial amounts of malignancy where the cells are usually monomorphic in nature, okay, like multiple myeloma, ekdom monomorphic population. Usually the leukemias are monomorphic population, clear cell carcinoma monomorphic population. If it is pleomorphic, then grade of pleomorphism, highly pleomorphic মানে কি এক একটা সেল এক এক রকমের দেখতে, bizarre looking, যেমন কি বলেছিলাম একটা সার্কোমা, র্যাবডোমায়োসার্কোমা, এক একটা সেল ভয়ঙ্কর দেখতে, খুবই খারাপ। কোর্স ক্রোমাটিন, ক্রোমাটিনের ফিচার কি থাকবে? আইদার ক্রোমাটিন ইজ ফাইন অর কোর্স, and whether there is presence of nucleoli or not. So এই ইম্পর্টেন্ট পয়েন্টস গুলো যেন ম্যালিগনেন্সি যখনই কোনো ডেসক্রিপশন দেবে, নিওপ্লাজমে যখনই কোনো ডেসক্রিপশন দেবে, এই পয়েন্টগুলো যেন কভার থাকে। You might be wrong, might be right in describing, but that points should be there. বুঝলে কথাটা? বুঝলে তোমরা প্রত্যেক? কি কি পয়েন্ট বলছো, মানে ওটার ফেভারে বলছো, এগেনস্টে বলছো, দ্যাট ইজ উই আর নট এক্সপেক্টিং দ্যাট তোমরা এখনই একটা হিস্টোলজি স্লাইড নিয়ে এসে ডায়াগনোসিস করবে। উই আর নট এক্সপেক্টিং, বাট আমরা এটা এক্সপেক্ট করছি যে তোমরা কোন কোন পয়েন্ট দেখতে চাইছো। ঠিক আছে? তাহলে আমি যদি আজকে ক্লিয়ার সেল কার্সিনোমা ধরি, দ্যাট ইজ ইনফিলট্রেটিং, দিস ইজ ম্যালিগনেন্সি।
So it is poorly circumscribed. Poorly circumscribed. Okay. Second is cells. Cells ki? Usually it is monomorphic. Usually, কেমন দেখতে? They are round to oval and clear cell. The nuclei is pycnotic. Either they present at the center or it is pushed to periphery. The cytoplasm কেমন দেখতে? The cytoplasm is clear or some kind of granularity might be there. It is clear due to presence of glycogen. Usually the cells are present in sheets traversed মানে কি? তার চারপাশে ছড়িয়ে যাচ্ছে, traversed by some delicate vasculature, very delicate vasculatures. Okay, and কি বলেছিলাম? heterogeneous বলেছিলাম, মানে কি বলেছিলাম? necrosis আছে, hemorrhage আছে. So there might be foci of necrosis and hemorrhage. And usually the growth কি বলেছিলাম? As such, the cells are arranged in monomorphic populations in clusters. It is solid. Sometimes it might be trabecular, sometimes might be tubular, and it is traversed by delicate vasculatures, and there might be some foci of necrosis and hemorrhage. That's all. কি দেখতে পাচ্ছ? ভালো করে দেখো ভাই, এসব কাজ করে না? হ্যাঁ, ওকে, এটা হচ্ছে একটু বড় করে, ঠিক আছে, লার্জার ম্যাগনিফিকেশনে। এগুলো হচ্ছে সমস্ত সেল। এই সেলগুলোর মধ্যে সাইটোপ্লাজম ইজ ক্লিয়ার, দ্য নিউক্লিয়াই আর পুশ টু পেরিফেরি। যে ডট 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 যে থিংস গুলো, যেগুলো দূর থেকে দেখে মনে হতে পারে দে আর লিম্ফোসাইট, বাট দে আর নট লিম্ফোসাইট, দে আর অ্যাকচুয়ালি নিউক্লিয়াই। অ্যান্ড দিস সেলস আর প্রেজেন্ট ইন মোনোলেয়ার শিটস, একদম মোনোলেয়ার শিটসে সলিড গ্রোথ হয়ে আছে, solid growth, and surrounding these cell clusters there are some small delicate vessels. এখানেই দেখা যাচ্ছে সেটাই, যে these cells are present in clusters, some cords, even some tubule form, কারণ basically they are arising from the proximal tubules. যতই malignancy হোক, if it is a good prognosis, low grade malignancy, normal histology low grade কেন বলা হয়? কারণ it is some kind of relative, it is some kind of similar to the normal histology. So as it is similar to the normal histology, it is arising from the proximal tubules, so tubular structure is very evident in low grade cases. See, সেই tubular structure actually এগুলো দেখা যাচ্ছে। ওকে, অ্যান্ড এখানে কি? এখানে লার্জ ভেসেলস কিছু আছে, ওকে, বড় বড় ভেসেলস আছে, কিছু ফোসাই অফ হ্যামারেজ আছে। সো দিস ইজ বেসিক্যালি ক্লিয়ার সেল কার্সিনোমা। ক্লিয়ার সেল কার্সিনোমা ক্লিয়ার হয়েছে? ওকে, আদার গ্রুপ ইজ প্যাপিলারি। প্যাপিলারি তোমরা অনেক দেখেছো। প্যাপিলারি কার্সিনোমা থাইরয়েড হয়েছে। সিরাস কার্সিনোমা, প্যাপিলারি সিরাস কার্সিনোমা। প্যাপিলি মানে কি হবে? প্যাপিলা মানে কি? There is some fibrovascular core. Surrounding the fibrovascular core, there will be some cellular arrangement. They are lined by low columnar to cuboidal cells, and the nuclei are usually present at the bases. তাই আছে। এগুলো কি? একটা বড় প্যাপিলাকে মাঝখান থেকে কেটে দাও। সো দিস ইজ সাম ফ্র্যাগমেন্টস অফ প্যাপিলাই, যার মধ্যে কি থাকবে? সাম ফাইব্রোভাস্কুলার কোর, অ্যান্ড ইট ইজ লাইন বাই সিঙ্গেল অর ডাবল লেয়ার অফ ম্যালিগন্যান্ট সেল। তাই তো? একদমই তাই আছে। কি আছে? দে আর প্রেজেন্ট উইদিন দ্য স্ট্রোমা। If the number of papilla is high, then the stroma component is low. তখন কি বলবো? ইন্টারভেনিং স্টোমা। যদি স্টোমাটা বেশি থাকতো তাহলে তার ইন্টারভেনিং নাই। যদি স্টোমাটা কম থাকে, অ্যাজ ইফ যেন প্যাপিলাইগুলোর মাঝখানে স্টোমাটা ঢুকে গিয়েছে, অ্যাকচুয়ালি তো তা হয়নি, স্টোমাটার উপরে প্যাপিলাইগুলো আছে। সো ইন সাম কেসেস
there might be some intervening stroma, and within the intervening stroma there might be some foam cells. These are known as interstitial cells. These are not originating from the distal tubular cells, but they are transformed stromal cells, interstitial cells. These are known as interstitial cells. আর সবসময় একটা পয়েন্ট মনে রাখবে, whenever there is any papillae, whenever there is any papillae, the tip of the papillae might transform into some body. কেন হয়? প্যাপিলার মধ্যে কি থাকে? ফাইব্রোভাস্কুলার পোর থাকে, that should be some blood vessel. Suppose if any condition that blood supply at the tip is jeopardized, in such cases at the tip there will be low amount of the blood supply, so it underwent some kind of necrosis. যখনই necrosis হবে তখনই সেখানে dystrophic calcification হবে. When there is some kind of dystrophic calcification, that calcification actually occurring in a very concentric laminated concretions like thing, bluish concentric laminated concretions. This is known as soma body. Whenever there is any papillae, whenever there is any papillary growth, there might be papillary carcinoma thyroid, soma body, like papillary carcinoma thyroid, papillary carcinoma, serous papillary carcinoma, renal cell papillary carcinoma, etc. etc. খুব ইজি। তাহলে কি থাকবে? প্যাপিলাই থাকবে, soma body থাকবে, papillary growth থাকবে। থার্ড পয়েন্ট ইজ chromophobe. এটা খুব সহজ চেনা এই জন্যে কারণ দ্য সেল ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, মানে ভেরি ডায়াগনস্টিক। কি থাকবে? দ্য সেল আর পলিগোনাল, একদম পলিগোনাল। পলিগোনাল মানে 5-6টা যেন পেন্টাগোনাল, হেক্সাগোনাল, এক্সেট্রা, পলিগোনাল। Cytoplasm is granular and the nuclei is present at the center of the cell. Nuclei is present at the center and nuclei almost looking like very benign, bland nuclear feature. Bland nuclear feature. And these cells, the cellular outline is very evident, very evident. And this cellular cytoplasm is usually eosinophilic and granular. আর একটা ইম্পর্টেন্ট ফিচার কি থাকবে ক্রোমোফোবে? At the center, where there is nuclei, surround the nuclei, there are some kind of clearing is there. This is known as perinuclear halo. Perinuclear halo. These features are very evident for the chromophobe carcinoma. And there is some kind of special stain known as Hell's colloidal iodine. Hell's colloidal iodine is positive for the chromophobe carcinoma, যেটা অন্য কোনো রিনাল সেল কার্সিনোমাতে হয় না। আমি আইসি তোমাদের পড়াবো না রিনাল সেল কার্সিনোমা, এটা আলাদা চ্যাপ্টার। আইসি তোমাদের রিনাল সেল কার্সিনোমাতে আসবেও না, ধরেও না। বাট এই পয়েন্টটা মনে রাখো, Hell's colloidal iodine can be positive for in case of chromophobe carcinoma. কালেক্টিং ডাক্ট, একটাই পয়েন্ট ইম্পর্টেন্ট। কালেক্টিং ডাক্ট যখন হবে, কালেক্টিং ডাক্টের নর্মাল হিস্টোলজিতে যদি সেলগুলো দেখো, দে আর লো কলামনার, তো মোস্টলি কিউবয়েডাল। যখনই যেখানে কিউবয়েডাল সেল থাকবে, সেই কিউবয়েডাল সেলগুলো অ্যাজ ইফ যেন লাইনিং থেকে বেরিয়ে এসে হ্যামারের মতন লুমেনের মধ্যে পৌঁছে যায়, একে বলে হবনলিং। দিস হবনলিং ক্যারেক্টার ইজ ইম্পর্টেন্ট ফর দ্য কালেক্টিং ডাক্ট ভ্যারিয়েন্ট। একটা পয়েন্টই ইম্পর্টেন্ট তোমাদের জন্য। সো মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি ক্লিয়ার সেল কার্সিনোমা, গ্লাইকোজেন রিচ cytoplasm, monomorphic, trabecular, solid growth, surrounded by delicate, lacy, small blood vessels. There might be some foci of hemorrhage and necrosis. Okay, clear cell carcinoma একটা পয়েন্ট আমি এখানে ইচ্ছে করে মেনশন করিনি, but this is very important for the grading, is how you can appreciate the nucleoli in clear cell carcinoma. এটা যারা মনে রাখতে চাও তাহলে মনে রাখতে পারো। There are four grades, grade 1, grade 2, grade 3 and grade 4. যদি 400
জুম করে, মানে 40x এ, ইভেন একমাত্র 40x এ যদি নিউক্লিয়ালাই তোমরা অ্যাপ্রিসিয়েট করতে পারো, দ্যাট ইজ গ্রেড 1। ওকে, গ্রেড 2 40x এর নিচে কি আছে মাইক্রোস্কোপে? 10x এ। খুব সহজ, যদি 10x এ তোমরা নিউক্লিয়ালাই অ্যাপ্রিসিয়েট করতে পারো, দিস ইজ গ্রেড 2। যদি তার নিচে কি আছে? স্ক্যানার। স্ক্যানারে যদি নিউক্লিয়ালাই অ্যাপ্রিসিয়েট করতে পারো, শুধু অ্যাপ্রিসিয়েট করার কথা বলছি, মানে নিউক্লিয়ালাই বোঝা যাচ্ছে কিনা, দেন গ্রেড 3। আর গ্রেড 4 মানে নিউক্লিয়ালাই এমনি স্ক্যানারে তো বুঝবেই, প্রচন্ড পিওমরফিজম হবে, মানে এক একটা সেল এক এক রকমের, দ্য সেলস আর ভেরি বিজার লুকিং, ন্যাস্টি টাইপ, যদি এরকম হয়, অর ইটস অ্যান অ্যাডিনোকার্সিনোমা, তো যদি এটা সার্কোমার মতন দেখতে লাগে, then it is grade 4. So there are 4 grades. One is grade 1, that means in 40x you can appreciate the nucleoli, 10x এ নিউক্লিয়ালাই অ্যাপ্রিসিয়েট করলে গ্রেড 2, স্ক্যানারে করলে গ্রেড 3। আর স্ক্যানারে যদি সেলটা এরকম মনোমরফিক পপুলেশন না হয়, প্লিওমরফিক পপুলেশন হয়, যদি অ্যাডিনোকার্সিনোমা না লেখে সার্কোমার মতন দেখতে লাগে, খুবই বিজার লুকিং ন্যাস্টি কাইন্ড অফ সেল থাকে, then this is grade 4. ইজি, খুব ইজি। ওকে, সো হোয়াট আর দ্য ক্লিনিক্যাল ফিচার্স? একটা ট্রায়াড থাকে, যেটা আমি শুরুতেই বলেছিলাম। One is hematuria. Hematuria usually present in 50 to 60% cases. Costovertebral pain, costovertebral pain যাকে বলা হয় লয়েন পেন, তাই না? লয়েন পেন, costovertebral pain, ইরেক্টর স্পাইনি আর 12 রিবের যেখানে জাংশন আছে সেইখানে পেনটা থাকবে। এখানে যদি পেইন থাকে, then it's finding the second type of, মানে second pillar of the triad, and third is palpable mass in the loin, palpable mass in the loin. These three consisting the triad manifestation. আচ্ছা, ইউজুয়ালি এটা আবার খুব ইউনিক। আমরা যখনই কোনো ম্যালিগন্যান্সি থাকে, তখন আমাদের ম্যালিগন্যান্সির জেনারেল ফিচারে ফিভার কিন্তু থাকে না, বাট এর জেনারেল ফিচারে কনস্টিটিউশনাল সিম্পটমে ফিভার ইজ ইম্পর্টেন্ট। ফিভার কেন? কারণ অ্যাজ এ part of paraneoplastic syndrome, they are liberating interleukin 1 tissue necrotic factor alpha. Due to their liberation of this type 2 important acute interphase containing the interleukin 1, then there will be some kind of fever. Paraneoplastic syndrome ki due to the ectopic production of hormone, and this paraneoplastic syndrome portion of renal cell carcinoma is very important for you, very important for you. Due to the production of renin, there will be some kind of hypertension. Due to production of erythropoietin, polycythemia. Parathormone like growth factor, hypercalcemia. কি হবে? টিটেনি নিয়ে প্রেজেন্ট করবে, patient will present with tetany and some gonadotropins. যদি মেল পেশেন্ট হয়, then pseudo feminization, যদি ফিমেল পেশেন্ট হয়, pseudo masculinization. Okay, due to different GnRH, gonadotropin releasing hormone, or GnRHR, gonadotropin releasing hormone like peptide, sir, P, GnRH-P like peptide. Okay, and ACTH, Cushing syndrome. So these are ectopic hormones, and these are the effects of that ectopic hormones. আর কি কি ক্লিনিক্যাল সাইন থাকে? One is bilateral lower pedal edema, bilateral lower pedal edema due to the obstruction in the inferior vena cava. কেন হচ্ছে? স্প্রেড হচ্ছে কোথায়? রিনাল ভেনে। রিনাল ভেন কোথায় যাচ্ছে? ড্রেন করছে inferior vena cava. So whenever there is any obstruction in the inferior vena cava, there might be bilateral pedal edema. Second is obstruction to the left testicular vein. That means there might be some kind of varicocele. Usually it left side এ বেশি হয়। কেন? কারণ কেন এটা তো তোমরা বলবে। হ্যাঁ, ডাইরেক্টলি ওখানে ড্রেন করে, এই জন্য। So that is why there are something left sided varicocele. Left testicular vein
renal left renal vein যেহেতু drain করে, if there is some kind of propagation of malignancy along the renal vein, so that could be obstructed, which can be propagated even into the left testicular vein, so some kind of varicocele is there. And যদি bone গিয়ে সেটা metastasis করে, there be some kind of pathological fracture of bone. আর কি বলেছিলাম, চারটে জায়গায় distant metastasis হয়, lung, liver, brain, bone, চারটে জায়গায় metastasis হলে there kind of some kind of SOL formation, space occupying lesion, that means the surrounding structures are compromised, there will be subsequent features. So how can I diagnose it's a case of renal cell carcinoma? এটা তোমাদের অলরেডি বলেছি, spread local spread কোথায় হয়, usually initially fascia aerota, then perinephric fat, উপরে যদি চলে যায় তাহলে suprarenal adrenal gland এ, ঠিক আছে। এদিকে কোথায়, renal pelvis, renal medulla, renal vasculature, then renal vein up to renal and মানে right atrium, even in the superior vena cava up to right atrium. Okay, lymphatic spread হয়ে কোন lymph node কে first affect করে, para-aortic lymph node, para-aortic lymph node. And third point is hematogenous, যে চারটে অর্গানের নাম বললাম, lung, liver, brain, bone. So laboratory investigation এ কি পাবো, ফার্স্ট হচ্ছে হিমোগ্লোবিন আমি দেখবো, কেন, কারণ হিমোগ্লোবিন লেভেল বাড়বে ডিউ টু প্রোডাকশন অফ erythropoietin. Okay, and there is some erythropoietin related induced polycythemia. Urine analysis কেন করব, ক্লিনিক্যাল ফিচার কি থাকবে, হিমাচুরিয়া, স্পেনলেস হিমাচুরিয়া, হিমাচুরিয়া means there might be at least 5 RBC in urine or presence of cleated RBC in urine. Third হচ্ছে সিরাম ক্যালসিয়াম লেভেল হাই হবে ডিউ টু হাইপারক্যালসিমিয়া, যার জন্য ক্যালসিয়াম লেভেল আমরা দেখব। LFT ডিরেঞ্জ হবে, এটাকে বলা হয় চফার্স সিনড্রোম, হেপাটোমেগালি উইথ হেপাটিক ডিসফাংশনস, known as Schoffer's or Schoffer's syndrome. To diagnose this Schoffer's or Schoffer's syndrome, we have to do the LFT, and of course RFT will be deranged কারণ অরিজিনই তো হচ্ছে কিডনি থেকে, renal function test will be deranged. ফার্স্ট রেডিওলজি আমরা কি করব, USG, ডেফিনেটলি একটা SOL দেখতে পাবো, কোথায়, হেটেরোজেনাস কাইন্ড অফ SOL, hypoechoic হয় usually, but in there is any foci of malignancy, sorry, hemorrhage or necrosis, there might be some kind of hyperechogenicity at either pole of kidney, So second is IV pyelography, intravenous pyelography means the renal pelvis থেকে একদম ureter পর্যন্ত ওই এতে যদি কোনো স্প্রেড হয়ে থাকে সেই স্প্রেডকে আমরা ডায়াগনোসিস করতে পারবো। থার্ড ইজ renal angiography, why, because there might be again some kind of spread along the renal vein or distance metastasis যখন hematogenous spread হচ্ছে। and bone scan কেন, কারণ there might be some bone metastasis, bone deposit, secondary to bone deposit থাকে, then there might be some hyperechoic foci. So these are imaging techniques which can help us for the prognosis determination. কেন আমরা এক্ষেত্রে স্টেজিং এ এগুলো দরকার হবে।